it's clear that Isaias Afwerki is a has-been who will be quickly forgotten in history. He has his what is Isaias Afwerki's legacy? He's taken what could have been the most prosperous country in East Africa, in the Horn of Africa, and transformed it into a ruin. By any objective measure, be it the World Bank, be it the International Monetary Fund, be it by any number of other independent assessors, Eritrea is a disaster. And it needn't be. That is the tragedy. Today, it's one of the poorest countries on earth. It's one of the most corrupt. And it certainly is one of the most free. That said, I'm very optimistic about the future of Eritrea. And my main reason for optimism is because of Eritreans themselves. I ignore what the regime says and what those under the pay of the regime say. The fact of the matter is, wherever Eritreans have fled, they have become vital members of civil society and of the economy. And there's no reason why they might not take their energy, their activity, and their ability and reinvest it in Eritrea to allow Eritrea to achieve what, frankly, it should have achieved decades ago. You know, Isaias may believe that his family is going to take over. سلام سلام نقول لهم تعزبتي سلام نزي channel سبسكرايب قبروه شير قبروه يغني اللي زي تري وزن لهم مايكل روبن يزبهل زي حجي دزارة بدلو قدمي عمت ب بناي بايدن وان زقبرو زنبرة بروباغاندا يو أبلع لي إيرتران منجست إيرتران أبلع لي حزب إيرتران أبلع لي هاجر إيرتران زلوا الرأيها كم زتريوا زلهم نصوريو صبق هنا الرأي يبلون إيرترا أبحمق كنتات كم زلا منجست إيرتران ني هاجر إيرترا بتعمل خمس جودا إيد الزرب زيد الزرب زلوا قد معمت كوانت خونه أبز وان خاني كم بحدش كحد يتمريسو ني بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نزي عينة ملختي بزم حلال في مجدي أب إيرترا ناي منجست لو تخمس لو اندابله حدش بروباغندا جميرو له أب إيرترا زكناون زبله كله تقندي ملكتهم من إيرتراويان إيرتراويان لوتي نهزد الله خينو لوتي بإيرتراويان دمسه لوتي نحزيد الله خين خاني لوتي زيد اليو إيرتراويان ناي وسا تنياتات مغري بدحريو كال أجندا خمزلوه نقولنا فلوتن ردو انيو جن كل جزء كم مزراب كم عنكاف نتهاجر شما كم مخفى عدي أي وعلونيهم مالتي واشنطن بوست أبغاديتا حدش دوت أو ملخت له ني دونالد ترامب مسمسه بالعلم من قصة إيرترا سقمتن وخوسد ذا تبابعو مالتي بو مسيرة كاني من قصة إيرترا إمباسي إيرترا أو واشنطن إمباسي إيرترا أب أمريكا مالتيو نزي سبزي ذهبوا قبر ملسي تنرينا مالتي كمزي تري وزلهم مايكل روبن
ኣብዚ ሃይላይት ገይርዮ ዘለኹ ማይክል ሩበን ዝበሃል እዚ ክንሪኦ ፅናሕና እዚ ሰብ እዚ እዩ Much like in North Korea, the Kim family has managed to keep control. That's a fantasy. Abraham, his ኣነ ዝገርመኒ እንታይ ገደሶም እዮም እዚኣቶም ብዛዕባ ኤርትራ ክስካዕ ክንዲ ዝግድሳት ኮይኖም ኤርትራ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ሓደ ብሓደ እዚኦም ንዓና ዝሕብሩናሲ ንኤርትራ ሓልዮም ድዮም ንህዝቢ ኤርትራ ሓልዮም ድዮም እሲ ኣነ እቲ ዝገርመኒ ብዝኾነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ከምዚ ኣብዚ ፅሑፍ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ይመስል ማለት እዩ ምናልባት እዚ እቲ ሎመዓልቲ ዝወፀ ኤምባሲ of Eritrea, Washington DC, January 8, 2025 ማለት እዩ which is yesterday ነዚ ይመስል እስኪ ብዝተኻእለኒ መጠን ከንብቦ ክፍትኔ It is ironic that someone like Michael Rubin, whose warmongering commentator has repeatedly championed disastrous intervention in Iraq, Libya, and Syria, now turns his gaze toward Eritrea. Rubin's career is a statement to failed prediction and reckless advocacy for interventions that have plunged nations into chaos. His penchant for oversimplification and exaggeration has earned him a reputation as the propagandist rather than credible analyst. For someone whose worldview has been repeatedly discredited by the real world, consequence of his recommendation, Rubin's obsession with Eritrea reeks of desperation for relevance. Eritrea, a nation that has consistently fought for sovereignties, advanced nation development, and contributed to regional stability, will not be swayed by the misguided musing of failed warmonger. Eritrea's modern history is a statement to resilience and determination. Emerging from a 30 years war for independence, the country faced immense challenges, including hostile neighbors, international sanction, and minimal infrastructure. Unlike nations that inherited development systems or benefits from foreign aids, Eritrea built its governance and economy from scratch. Despite these adversities, infrastructures, reductions in infant. Despite this adversities, Eritrea has achieved significant progress in health, education, infrastructure, reduction in infant mortality, improved literacy rates, and robust focus on disease prevention highlight Eritrea's commitment to human development. These achievements underscore the nation's resourcefulness and determination to prioritize its people's welfare aimed at external constraints. Eritrea's contribution to regional peace and security are equally noteworthy. The country has been a pivotal player in counterterrorism efforts, including through ongoing collaboration with and training of Somali military forces to bolster the region's stability to combat extremists. Moreover, Eritrea was among the first nations to combat Al-Qaeda in the 90s, initiating effort to drive Osama bin Laden and his network out of Africa. This proactive stance against terrorism predated the global focus on combating extremist threats, underscore Eritrea's foresight and long-standing commitment to regional and global security. Eritrea's long-standing perspective, which is the public domain on enhancing efforts and meaningful
framework of cooperation among the littoral states of the Red Sea and Gulf of Aden region is another case in point. This initiative exemplifies Eritrea's dedication to fostering international trade and protecting global economy interests, reaffirming its position as a proactive and reliable regional partner. Despite these achievements, Eritrea continues to be unfairly criticized in international discussion. Detractors frequently mispresented this policy of self-reliance as isolationism. Isolationism, yes, overlooking its strong ties with plethora of global and regional countries. These partnerships reflects Eritrea's active engagement in global diplomacy and regional cooperation. In reality, it is some Western countries that intermittently attempts to isolate Eritrea by perpetuating outdated narrative and imposing counterproductive policies. Eritrea's emphasis on sovereignty and development is not rejected of cooperation, but commitment to sustained developments and mutual respect. Eritrea's national service program, often criticized by these same quarters, it is widely misunderstood too. Similar to propaganda programs in other nations, it was established to safeguard national security and uphold sovereignty, particularly during the critical periods such as the border war with Ethiopia, mischaracterizing it as forced labor. Disregards its purpose of historical content. National service in Eritrea is collective responsibility designed to defend the nation and contribute to its development, reflecting a commitment to unity and resilience rather than coercion. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ግብረ መልሲ ሂብዎ ነዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ሓደ ዝጠፈሸ ስራሕ ድሰኣነ ሃገራት ንሓደ ሕደን ክዋግእን ሃገራት ክፍርስን ዝውዕል ካብተን ቀንዲ ኣብ ናይ ኢራቅ ይኹን ኣብ ናይ ሊብያ ይኹን ኣብ ናይ ሲርያ ቀንዲ ናይ ሃገር ምፍራስ ግደ ዝፃወት ዝነበረ ሰብ ምዃኑ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ዝገልፅዎ ዘለዎ ማለት እዩ። ግን ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ናይ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ምክልኻል ከምኡውን ናይ ሶማል ወታደራት ኣብ ምስልጣንን ሃገር ከዓኒ ካብ ዜሮ ተበጊሳ በና ዓይነት ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ብትምህርታዊ ይኹን ብናይ ጥዕና ይኹን ብዝተፈላለየ ኣብ ሃገር ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ህንፀት ኣብኡ ኣተኪሮም ነቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ሰናይ ነገር ገዲፎም ነቲ ሃገር ነቲ መንግስትን ስም ንምኽፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሳት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ነቲ ውልቀ ሰብ ብውልቁ እዮም ድምልሱሉ ዘለዉ። ምክንያቱ ብሽሙ ጠቂሶም ከምዚ ትሪእዎ ብሽሙ ጠቂሶም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝዛረብዎ ወይ ከዓኒ ዝህብዎ ወቀሳ የላን። እዚ ሰብ እዚ ግን ነዊሕ እዋን ኣንጻር ዝተፈላለየ ሃገራት እንዳወፀ ነተን ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሑ ዓብ ግደ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ማለት እዩ። እዛ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ነፅነታ ዝረኸበት ሃገር እንደገና ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ዝተረከበቶ ነገር ዘይነበራ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓ ዘላ ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ከይረኸበት ወይ ድማ ደገፍ ከይረኸበት
بجزء صار إسخام خالب زبل تمركزات صرح دل هاجر بيستفعل عليه مجدي بزمكم زي أمز عمسلو أبي إرترا لو تخمس دليوم زي كونسي هاجر المفراس يصرح خمس الله يزرع كمالتيو أبي إرترا لو تخمس تخوينو إرترا ودمس أو لو تدا أمبر بدقة دمس وكاب دقة وحيل دمس لو تخمزيل لنقول نار الدويو زخاني قد علي زدقاقم زرباتاتيو زد زاربو دلو حجوالا زد زاربو دلون إذا حجي قد عمت زتزاربو مخانيو soon enough. He's 77 years old, and even though he may believe that he is going to last forever, it's clear. حجي بزعبا بريزيدنت إسياس أفريقيا دزالو ودي سبعان نزل حجي قد عمت الملؤيو ودي سبعان شوعاتن عمت نزل ألم زنبريد مسلو دلو قال ندابله بزح زرباتاتي تزارب ناتو زربا مسمع منهم ترقم يبلون تي منجستجن ذهبوا قبر مرسي نزتري وزلهم يمثل إن جنا خاني ذا هجر جاء بمنتهى حليفة بيدر جاب بس حلا زرقاء نصر دخانة حبريت خايه بالله مالتي أجي معرة زنبرة سانكشن معرة زنبرة نايد قوي تشالنج نايد قوي تهاجر نخي تعبي تهاجر نخي تمعبل تهاجر نخي تغير دقاوي صوت إذا قبر زنبرة نعوقن زخل سعراقن حجي أبينا درجة بس حاكم زلا أبتخباب ذلوا دبلوماساوي ويدماني أبتخباب ذلوا أبركتون صبوق جرام قليل سمولو مالتيو أبكرنا أفريقيا مستوى زنبرة ناي إثيوبيا وجه مسي أبتخباب إذا قبر السفر على عينة نيرتران مسيتان إذا قبر نجارات مس كله زي أزاميدهم حجيجن أبي درجة بس حاكم زلا أنت عينة لو تهاجر كم زلوا العلو خلو نودي سب زد ليون تايم خانو بالنسبة لجلس اللو السخات مرتي كنت أبا سلام ستاني مالتيو زد ما بقندي صرح لو خمس اللو يزر إدلو أبتي ناي تويتر نحكيكم إمباسي إرترا واشنطن دي سي أبزبل نزيد مثل مجلس لو معاتي ومالو مالتيو دمس سلازلو بزخبابي يقريتها نحدتكم نزيد channel سبسكرايب قبرو شير قبرو يقني لي I thank you so much